Vanakkam, hey guys, welcome back to today's video being how to use coconut shells to make sambarani at home. For those of you who are already into it, you will know how to do it, but I learned this only a year ago from an elder in my family. So I'm sharing it here. 30-day challenge the topic came up திருப்பி தேங்காய் மட்டையும் நான் எப்படி சீக்கிரமாக how can I decompose அப்படின்னா the easiest solution is to burn it. ஸோ எப்படி நம்ம பேர்ன் பண்ண போகிறோம் இதை parallel I'm just ensuring to show this for those of you who do not know how to use this for making sambarani at home. So I'm repurposing an old almost coming off. Every time I lift this, something keeps breaking off in this old flowering pot. So I'm not buying a new pot. Why pot? Normally they put sambarani in one, doop vessel, buy that for 500-600 bucks. No need. This is there for me, so I'm repurposing that. And why mud I use in the base is when fire comes up and all, if you want to move this around, it's easier to hold at the end. மண் இருக்கிறதுனால கீழே வரைக்கும் மண் தொட்டியில் நம்மளுக்கு ஹீட் வராது. ஸோ தைரியமாக கீழே பிடிச்சிட்டு சுற்றி எடுத்துன்னு வர முடியும். ஸோ தட் இஸ் தி என்டையர் பர்பஸ் ஆஃப் யூஸிங் மட். அண்ட் மட் இஸ் அ ஈஸி ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் ஆல்சோ. ஸோ மண் போட்டு தணிக்கிறது ஈஸி தண்ணியை விட. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are going to use few camphors. கற்பூரம் போட்டு I'm just going to burn the 2 shells and leave it at that. ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி ஆஃப்டர் இட் பர்ன்ஸ் கற்பூரம் போட்டு ஃபுல்லாக பர்ன் ஆனதுக்கப்புறமா தான் we are going to put sambarani. Now sambarani or pal sambarani, you get it in any நாட்டு மருந்து கடை, in any organic store you will get it here. You need powder, and once the fire comes down you put the powder and go around the house. The entire house will be filled with nice aromatic incense, and it's also supposed to clear out negative or as per feng shui, remove any other energy blocks at the home, inside home and outside home. So you can also add neem leaves, dry neem leaves to avoid mosquitoes, and you can add the தேங்காவையும் சேர்த்து மிச்ச தேங்காய் இருந்தது ஃப்ரிட்ஜில் மறந்து தேங்காய்றதையும் இதில் போட முடியும். ஸோ I've done a different video as to how else you can use this kind of coconut for composting and other repurposing things, which I will leave in the description box below. Let's come back to the sambarani bit. So what happens after that? Ash aanadukapprama what do we do? Keep this aside for 2 days. Let it cool down. Mix this back into soil. It forms part of your topsoil. Period. The ash goes back into soil. Existing trees, existing plants, it will really help flourish and give nutrition to the soil content. Alright, saying that, signing off, this is Ramya, simply at home. Bye bye. Stay safe, stay happy, stay healthy. Please pass this 30-day challenge to many others so that they are also an earth buddy. Bye bye.